Hello dear students, welcome to our online class. Today we are going to discuss about English first paper, and this is our class English for today for class 9, and we will discuss discuss unit 8 lesson 9, and our today's lesson title is Shat Mosque, and the unit title is World Heritage. And before going to start our today's lesson, if I describe the topic in short and in brief, the title of unit is World Heritage. World Heritage means the famous monuments, famous places, or some most popular things that has been recognized by our UNESCO as world's most important part or most important places, most important things. Heritage means what we get from past and we are living with them. Next, that we will pass this to our next or future generation. That is called heritage, and if that is world famous and worldwide, that will be called World Heritage. And the lesson title is Shat Mosque. Shat Mosque is one of the most famous world heritages in the world, and it is situated in Bagherhat in Bangladesh. It has been recognized by UNESCO as World Heritage Site. After getting recognition, this place has become very important, and this place has been preserved and is being taken extra care by our government, by the World Heritage Association. So this Shat Mosque is one of the famous heritages, world heritages in your country. In our country, there are some most famous world heritages like Shat Mosque. So today we will discuss about Shat Mosque, and this is our today's lesson title. And I hope that all the students are staying home and you are safe and sound, because there is going on world epidemic disease COVID-19, and all over the world most of the people are affected by this COVID-19 world epidemic. That's why your institutions are closed and we are taking online classes, and I expect that you are being benefited by these online classes. So if you hope that you are getting benefited, you will have to watch every video lessons of our YouTube channel, and you will have to take benefit, or you can take benefit from our Facebook page, from our Facebook group also. We share the video links there, and you can ask your friends, your classmates to watch video lessons of these online platforms. So let's get started our today's lesson. Here I have written the title of this passage or of this lesson is the Shat Mosque. First, if there is a formality to be introduced, and I am Mr. Mizanur Rahman, English teacher of your school named Shahid Altaf Memorial Girls Secondary School, and today I am going to take English first paper class of class 9, and this lesson is important for class 10 also. And those who are weak in reading test, those who are weak in making the meaning of any English passage will be benefited by our today's lesson. So this is one of the most important part of spoken English also, because there are 4 parts of learning English: reading, writing, and listening, speaking. So today's this part will improve your reading test or your reading skill. So let's see if I go through this passage. Every single passage or every single language of English will have to be related to your mother tongue, because without being related with your mother tongue, you cannot understand, or your
reading will not be permanent. That's why you will have to relate English language with your mother tongue. So you will have to make the meaning of according to your mother tongue. Your mother tongue can be Bengali, can be Hindi, can be Urdu or other languages, but this is our second language. English is our second language. It's not our mother tongue. That's why if we want to learn this language permanently, we will have to relate this language to our mother tongue. So here I want to go through this passage. World Heritage, the Shat Mosque heritage. Heritage is what we inherit from the past. Heritage is what we inherit from the past, live with in present and then pass on to our children or future generation. So if I make this meaning in Bengali, because our mother tongue is Bengali, heritage is what? Heritage means tradition or ঐতিহ্য. ঐতিহ্য হচ্ছে তাই we inherit from the past, যা আমরা অতীত থেকে পাই, live with in present, বর্তমানে যা নিয়ে বসবাস করি, and then pass to our children or future generation, আমাদের সন্তানদের, শিশুদের মধ্যে অথবা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে আবার ছড়িয়ে দেয়, সেটি হচ্ছে heritage or tradition or ঐতিহ্য. Our unique source of life and inspiration, our unique source of life and inspiration is our culture and natural heritage. আমাদের জীবন এবং উদ্দীপনার উৎসাহের মূল উৎস, অন্যতম উৎস হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি এবং প্রাকৃতিক যে হেরিটেজ বা ঐতিহ্য সেগুলো. When we speak of world heritage, যখনই আমরা বিশ্ব ঐতিহ্য সম্পর্কে বলি, it indicates places and sites, এটা বিভিন্ন স্থান এবং দৃশ্য নির্দেশ করে, that we inherited from the past, যা আমরা অতীত থেকে পেয়েছি, and passed on to the future generation of the entire world, এবং সমগ্র বিশ্বের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে যেগুলো আমরা ছড়িয়ে দিয়েছি. The Shat Mosque in Bagherhat is such an heritage. আমাদের বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মস্ক হচ্ছে এরকম একটি ঐতিহ্য. It became a UNESCO World Heritage Site in 1985. এটা ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের স্থান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে 1985 সালে. তো এভাবে করে এই প্যাসেজগুলো পড়তে হবে. প্রত্যেকটি প্যাসেজ ভালোভাবে পড়ার পরেই তুমি এগুলোর অ্যান্সার করতে পারবে. যদি তুমি প্রত্যেকটি প্যাসেজের অর্থ, দ্যাট মিনস বেঙ্গলি মিনিংটি ভালোভাবে বুঝতে না পারো, তৈরি করতে না পারো, তাহলে তুমি কখনোই পরীক্ষায় ভালোভাবে আনসার করতে পারবে না. তা আমি এখানে প্যাসেজটা অনেক বড় রয়েছে, আমি এখানে মাত্র দুটো প্যারা পড়েছি. তো এই দুটো প্যারা থেকে আমি এখানে আই হ্যাভ রিটেন হিয়ার সাম কিওয়ার্ডস যেগুলো রয়েছে সেই কিওয়ার্ডসগুলো এখন আমরা দেখব. Here I have written some keywords. Keywords means the main words or valuable words, precious words of this passage. First, here I have written heritage. Heritage. You have to make this word the meaning in English or in Bengali. যদি তোমরা এটাকে ইংলিশে আবার করতে পারো তাহলে তোমার একই সাথে সিনোনিমস এবং অ্যান্টোনিমস বিষয়টি শেখা হবে, আর বাংলায় করলে শুধু তোমার অর্থ শেখা হবে. সেক্ষেত্রে ইংলিশ টু ইংলিশ অর্থ করাটাও আরেকটি ইংরেজি শেখার সহজ টেকনিক. সো এটি ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে. সো হিয়ার দ্য কিওয়ার্ডস হেরিটেজ. হেরিটেজ মিনস ট্র্যাডিশন অর ইনহেরিট ফ্রম দ্য পাস্ট. হেরিটেজ হচ্ছে কোনো আমাদের একটি ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্য যা আমরা অতীত থেকে পেয়ে থাকি. যখন আমরা অতীত থেকে কোনো কিছু পেয়ে থাকব এবং সেটি আমাদের সাথে এখন থাকবে এবং ভবিষ্যতে আমরা সেটিকে অন্য কারো কাছে হ্যান্ড ওভার করে দিয়ে যাব, কারো কাছে সাবমিট করে দিয়ে যাব, কাউকে আমরা সেটিকে কারো কাছে আমরা সেটিকে রেখে যাব, সেই ক্ষেত্রে সেই জিনিসটিকে বা সেই স্থানটিকে বলা হবে হেরিটেজ বা ঐতিহ্য. দেন হচ্ছে ইনহেরিট. ইনহেরিট মিনস হোয়াট উই গেট ফ্রম দ্য পাস্ট or what we get from our forefather or forefather বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে আমরা যে জিনিসটি পেয়ে থাকি সেটি হচ্ছে ইনহেরিট. ইনহেরিট মিনস এয়ার, নট হেয়ার, ইটস এয়ার. এয়ার এবং ইনহেরিট একই কথা. এয়ার অর্থ হচ্ছে উত্তরাধিকারী সূত্রে কোনো কিছু পাওয়া বা উত্তরাধিকার. যেমন আমরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হচ্ছে তার সন্তানেরা, ঠিক সেরকম এই ইনহেরিট হচ্ছে এয়ার, দ্যাট মিনস উত্তরাধিকার সূত্রে, দ্যাট মিনস আমরা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যেটি পেয়েছি সেটি হচ্ছে এয়ার বা ইনহেরিট. টু গেট ফ্রম দ্য পাস্ট, যা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে বা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়ে থাকি সেটি হচ্ছে ইনহেরিট অর এয়ার. ইন্সপিরেশন. ইন্সপিরেশন মিনস মোটিভেশন. ইন্সপিরেশন, what inspires us, motivates us,
যে জিনিসটি আমাদেরকে উৎসাহিত করে সেটি হচ্ছে সোর্স অফ ইন্সপিরেশন। তাহলে আমাদের কালচার হচ্ছে আমাদের সোর্স অফ ইন্সপিরেশন, আমাদেরকে উৎসাহ করে, এই উৎসাহ করার এটি হচ্ছে মাধ্যম। দেন outskirts means edge or border, the last part of any place। একটি যেগুলো নির্দিষ্ট একটি স্থানের একটি বর্ডার থাকে, সীমানা থাকে, সেই সীমানাটাকে বলা হয় আউটস্কার্টস বলতে আবার আমরা যেটাকে বলে থাকি যে শহরের প্রান্তে, শেষ প্রান্তে। তাহলে এজ অর বর্ডার। দেন রেবেলস মিন্স এক্সপ্রেস অর পাবলিশ। তাহলে যখন কোনো কিছু আমরা প্রকাশ করি সেটিকে আমরা বলে থাকি এক্সপ্রেস অর রেবেলস মিন্স হোয়াট উই এক্সপ্রেস, যেটি আমরা প্রকাশ করতে চাচ্ছি সেটিকে আরেকভাবে বলা যায় রেবেলস। দেন হচ্ছে কম্বিনেশন মিন্স মিক্সচার অর মাল্টিচিউড। কম্বিনেশন যেটি কোনো কিছুর মিশ্রণ হয়, একাধিক বিষয় যখন একত্রে মিলিত হয় সেটাকে আমরা বলে থাকি কম্বিনেশন। এবং সেটি আরেক নাম হচ্ছে মিক্সচার অর মাল্টিচিউড। নাউন অফ মাল্টিচিউড, দ্যাট মিনস একাধিক নাউন মিলে যখন হয় সেটাকে নাউন অফ মাল্টিচিউড বলা হয়। তাহলে প্লেস অফ মাল্টিচিউড মানে অনেক প্লেসের একটি সমাহার। তো এই কম্বিনেশন জিনিসটি হচ্ছে কম্বিনেশন, মিক্সচার অর মাল্টিচিউড। So these were the key words. These key words will help you to make the meaning of these phrases. And the main theme or main idea, main technique to be expert in reading text is to write the keywords when you will go through any passage or any topic written in English. যখনই ইংরেজিতে লেখা কোনো কিছু পড়বে সেখান থেকে কিওয়ার্ডসগুলো, মূল শব্দগুলো, আননোন ওয়ার্ডস যেগুলো থাকবে সেগুলোকে ইউ উইল হ্যাভ টু নোট ডাউন ইন ইউর পেপার, ইন ইউর নোটবুকে সেগুলো যখন লিখে রাখবে সেগুলো তোমাকে ইন ফিউচারে হেল্প করবে যাতে তুমি আরও ভালোভাবে ইংলিশ রিডিং টেক্সট এবং ভোকাবুলারিতে ইউ ক্যান বি এনরিচড, ইউ ক্যান বি এক্সপার্ট। তো এই কিওয়ার্ডসগুলো অবশ্যই পড়ার সময় মার্ক করে ফেলতে হবে এবং পরীক্ষায় যখন তোমাদের প্যাসেজ থাকে সেই প্যাসেজগুলো ভালোভাবে বোঝার জন্য কিওয়ার্ডসগুলো, কারণ কিওয়ার্ডস দিয়েই কিন্তু প্রশ্ন হয়, মূল শব্দগুলো দিয়েই প্রশ্ন করা হয়, সেই জন্য কিওয়ার্ডস তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে ফার্স্ট, এটাই হচ্ছে মূল বিষয়। আর যারা রিডিং টেক্সট এবং ভোকাবুলারিতে ভালো করতে চায়, সমৃদ্ধ হতে চায়, তাদের জন্য সাজেশন হচ্ছে যে রিড মোর অ্যান্ড মোর এভরি টপিক রিটেন ইন ইংলিশ, and you will have to find out the keywords, unknown words, difficult words for you, and you should note down these words in your notebook, and you will have to find out the synonyms, or you can make the meaning in English to English or English to your mother tongue. That will help you to be expert in vocabulary in reading text. Then here I have written two questions, answering questions. If in your exam, in your exam question you will find 5 questions and you will get 10 marks in 5 questions. So these 5 questions are very important because there is huge amount of marks for you to carry for your better result. So এখানে আমি যে প্রশ্ন দুটো লিখেছি, what is heritage কি? Heritage means what we get from past, live with them in present, and then we pass them to our future generation. তাহলে যে ঐতিহ্য হচ্ছে যা আমরা অতীত থেকে পাই, বর্তমানে তার সাথে বসবাস করি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আবার হ্যান্ড ওভার করে দেই, রেখে যাই বা তাদের কাছে সেগুলো দান করে দেই, সেটি হচ্ছে হেরিটেজ। দেন নাম্বার বি, হোয়েন ডিড শাট গাম্বুজ মস্ক বিকাম ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট? কখন এই ষাট গম্বুজ মসজিদটি ইউনেস্কো কর্তৃক বা ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে বা স্বীকৃতি লাভ করেছিল? তাহলে সেটি হচ্ছে ইন 1985। এখন এই কোশ্চেনটা কীভাবে অ্যান্সার করতে হয় সেগুলো সম্পর্কে এর আগে আমরা আলোচনা করেছি, তারপরেও তোমাকে মনে রাখতে হবে কোশ্চেন যখন থাকবে সেখানে ভার্ব থাকবে সাবজেক্টের পূর্বে, বাট হোয়েন ইউ উইল গো টু অ্যান্সার এনি কোশ্চেন্স ইউ উইল হ্যাভ টু write the verb after subject. In question sentence the verb will be before of subject, but in answering sentence or answer sentence the verb will be after subject. This is the main difference between question sentence or interrogative sentence and assertive sentence or answering sentence. সো এই বিষয়গুলো তোমাদেরকে বুঝে অ্যান্সার করতে হবে, যেহেতু এখানে কোশ্চেন অংশে বেশি মার্কস থাকে। তো So I hope that you have understood this
basis or you have understood our today's lesson completely and correctly. And now I will give you home task and your HW, and your HW will be write a short paragraph about the shat gambuj mosque. Write a short paragraph about shat gambuj mosque, the World Heritage Site of Bangladesh. বাংলাদেশের ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ষাট গম্বুজ মস্ক নিয়ে তোমরা একটি শর্ট প্যারাগ্রাফ লিখবে। সেটি অবশ্যই এই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে তোমরা জানাতে পারো, অথবা যে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছি তোমাদের বাসায় করতে সেই অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে এটি লিখে তারপরে জমা দিতে পারো। সো if you want to expert in free handwriting, you will have to try to write about any topic. এখানে আমি যে বিষয়টি দিয়েছি এটি সম্পর্কে 2-4 কলম লেখার চেষ্টা করতে হবে, because English is not our mother tongue. If you want to learn or if you want to be expert in this language, you will have to practice this language every moment, everywhere. But you may make various mistakes or you may make a lot of mistakes, many mistakes. That doesn't matter, and that cannot be the hindrance, cannot be the obstacles in the way of your learning. শেখার ক্ষেত্রে ভুল যদি কখনো বাধার সৃষ্টি করে, you cannot learn the second language which is the international language. আন্তর্জাতিক ভাষাটি শিখতে হলে অবশ্যই, যেহেতু এটি আমাদের মাতৃভাষা নয়, শিখতে হলে অবশ্যই ভুল হবে এবং সেই ভুলের মাধ্যমেই শিখতে হবে। আর ভুল করার যখন প্র্যাকটিস করলেই যে কাজ করবে তার ভুল হবে, প্র্যাকটিস করলে ভুল হবে, আস্তে আস্তে সেগুলো শুধরে যাবে। এই জন্য ইউ নিড টু প্র্যাকটিস মোর অ্যান্ড মোর ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন English, the international language. So today I would like to finish here. I hope that you will be learning staying at your home, because there is world epidemic disease and you will have to be keep healthy, and you will have to take healthy food, and you will have to be careful about your health. So be conscious about your health and always try to watch the video lessons of our YouTube channel. Thanks for watching. Thanks to all.